Many damages has been seen on the constructions. Many people who were living in buildings has been destroyed by the missile attack that has been done by the Russia forces. For more on this, we have been joined with the mayor of the city, Trostyanets, Yuri Bova. So thank you so much for speaking to Republic. Sir, I need to know what exactly the condition is, because Sumi is something been known as being the first that was a missile attack by the Russia forces. But there are many destruction around the city. There are many buildings that has been destructed, that has been completely destroyed, and the people is really hoping that government should come forward and help the citizen, the civilians, to rebuild the reconstruction buildings so that they can live their normal life again. Стан міста, на місто відомо, що Суми – це перший регіон, на який була ракетна удара російських військ, але повсюди видно зруйнування, та вони цікавляться, чи люди сподіваються на допомогу від муніципалітету та фінансову допомогу, потрібне відновлювання, і вони цікавляться загальним станом міста. Так, 24 лютого Тростянець буквально через кілька годин був вже окупований російськими військами. Їх було дуже багато, це були сотні одиниць техніки, які фактично зайшли в беззахисне мирне місто. On the 24th of February, there was a Russian army enters the city. That was hundreds of heavy armored vehicles and also guarded by troops that occupied the peaceful town. So now, what is the steps that has been taken by the government, as you have been holding a very important position, a mayor of the city, Trostyanets, and the people have been really hoping that government should come forward and help the people, help the civilians. Населення дуже сподівається на допомогу, і вони цікавляться, які самі кроки сприймаються вам. Да. За 31 день окупації міста, яке було місто під час російської окупації, люди зазнали дуже важких моральних, психологічних страждань. У людей забирали їжу, забирали їхні квартири, будинки, машини, руйнувань багато. І тому зараз перше, що потрібно, це психологічна допомога людям. Потрібна їжа, яку ми надаємо через різні гуманітарні кампанії, які до нас компанії волонтерів, які до нас приїздять і дають нам продукти харчування, щоб ми роздавали це людям, бо це в першу чергу дуже важливо. City was occupied for 31 days and people suffered a lot of moral and physical damage. They were deprived of food, of their housing, of their flats, of their cars. And so it's really important to give them first psychological aid and secondly to give them food, which is being done with the help of voluntary organizations that deliver food and supplies to the city. Також нам необхідно було за цей місяць, що ми прожили вже після окупації, відновити всю комунальну інфраструктуру. Це освітлення, вода, каналізація, газ і дати максимально це людям, які були без цього всього, жили майже теж місяць. І тому це вже зроблено нами, як владою, разом з комунальними підприємствами, установами. Зараз люди вже мають світло, мають воду і вже більш-менш почуваються більш спокійно. Also, it was necessary to restore the city services like light, water supply, gas supply, electricity, and this is being done with the help of communal services of the city, and people can return to their more normal lives. І зараз саме головне ще завдання наступне – це відновити роботу багатьох установ, міської ради, лікарні, шкіл, бібліотек, які теж постраждали, бо багато розбитих вікон, руйнація там в лікарні ви бачили, можливо. І зараз ми теж над цим працюємо, застіклюємо вікна, ставимо меблі, отримуємо якісь комп'ютери від волонтерів, бо в нас росіяни все вкрали. Вони фактично вкрали всю оргтехніку, знищили всі автомобілі, які були в місті, автобуси, швидкі допомоги із лікарні. It's also necessary to restore the city hall, the libraries, the school, because to rebuild the windows, to put the furniture back, and mainly put the computers inside, because Russians stole most of that. They took everything from the city. So as of now, the people have been coming back to their residence. They have been coming back, staying at their residence, hoping that they can start their new life. How safe
it is now at this point of time, specifically in Trostanet, where the attack and the damages is in huge, is large. А наскільки зараз безпечно людям, які повертаються до нормального життя, саме у Тростянці, де дуже високе пошкодження? Ну, ми знаходимося в 35 кілометрах від кордону, від кордону з Росією. І бачачи, як вона вторгалася в наше місто дуже швидко, несподівано для всіх, ми можемо очікувати будь-якого повороту. Але над цим сьогодні працюємо і ми, як влада, і Збройні Сили України, щоб запобігти будь-якої агресії. І якщо буде наступна якась атака, дати відсіч на кордоні, відсіч росіянам, бо ми мирна нація, але ми воюємо за свою землю. We are 35 kilometers from the border with Russia, so there can be any turn of events. But we are fighting. We are getting help from military forces of Ukraine and also the government of Trostyanets. And also, we are a peaceful nation, but we are fighting for our land. We are defending ourselves. So is it now it is safe for the people who are coming back, or are you still putting them, like all the civilians who used to be staying here, to the safer place only? А ви рекомендуєте повертатися до міста чи не повертатися, поки тут небезпечно? Я вам скажу, ми рекомендуємо вертатися до міста, тому що треба місто відбудовувати, треба відкривати магазини, заклади, садочки, школи, тим не менше, бо ми повинні розуміти, що Україна живе, да? Україна відновиться від цієї російської навали і повинні будувати сильну Україну тут, на кордоні з Росією. He advises for people to come back to the city because the city needs to be rebuilt. The schools, the kindergartens, the stores, the businesses need to be reopened. We need to keep living and we need to start the life back on the border with Russia. Thank you so much for speaking to Republic. So this was Mayor of the city, that is Trostyanet, who was giving an assurance, and of course they have been speaking to the people, who has appealed people that come back to the city, which has been hardly, we know that is hugely damaged in Trostyanet, where we have already shown the visual that each of the building, the series of building that was really damaged and need to be reconstructed. So of course with the help of the citizens, the help of the civilians, the government here are trying to reconstruct, and so that the people can live their life in a very normal way. In Ukraine, with video journalist Surendra Shah, this is Alisha Nair for Republic TV.